Good morning, students. Today we are going to discuss about the process of blood group inheritance in human beings. So the first blood group that was discovered is the ABO blood group system. The ABO blood group system is discovered by blood group system is discovered by we all know Carl and Steiner. Okay, he identified two substances. We can call them as antigens. One is A, the other is B. Based on the presence or absence of antigens, the blood groups were divided into four types. Those with A antigen are having A blood group, those with B antigen are having B blood group, both antigens AB blood group, and if antigens are absent, it is called as a zero or O blood group. That means here in these individuals, on the surface of RBC, here only A antigens are present all over the surface of RBC. And in the B group individual, they carry only B antigens. AB group individual carries both A as well as B antigens. And AB group individual carries both A and B antigens, whereas O group individual on the surface of RBC does not contain any antigen. At the same time, in the plasma, A group individual carries only A anti-B antibodies because if A and anti-A are present together, they undergo a process called as agglutination. Agglutination, what is agglutination? Agglutination is the reaction between antigen and its corresponding antibody. So if in that case, what happens? The antigen antibody agglutinate so that it leads to the breakdown of RBC. So here there is A antigen. When it reacts with anti-A antibody, this reaction leads to the breakdown of RBC. Thus, a process called as hemolysis, breakdown of RBC, results in the death of the individual. That is the reason why here, though antigen A is present, anti-A antibody cannot be present in the same individual. Instead, opposite to the second antigen, he or she carries the anti-B antibody. Likewise, B individual cannot contain anti-B antibody because both of them react agglutinate leading to hemolysis and death of the individual. So he cannot carry anti-B. So he or she having B blood group carries anti-A antibody only. And in the AB blood group, both antigens are present, hence no antibody should be present. In the O blood group, as there is no antigen at all, both antibodies are said to be present. This is all what we know previously. Okay, and here these two are called as natural antibodies. Okay, these are called as natural antibodies. Why we call them as natural antibodies? Because they are seen in the circulating blood by birth. We will have in the blood both antigen as well as antibody from or since our birth. Hence, these are called as natural antibodies. So keep this in mind, and I'll ask you when we go to the RH blood group about these natural antibodies. Okay, coming to the blood group inheritance. So the blood group inheritance was explained by a scientist called as Bernstein in 1925. Okay, so before going to this, I would like to ask two questions. Please answer so that what your understanding in this concept will be known to me. The first thing is A and B antigens are A and B antigens are A glycoproteins, B glycolipids, C proteins, D none of the above. AB అనే పరిజనకాలు అనేవి రసాయనికంగా గ్లైకోప్రోటీన్లు, గ్లైకోలిపిడ్లు, ప్రోటీన్లు ఏది కాదు. ఇదేం చెప్తారు ఆన్సర్ చెప్పండి.
Anyone can respond. Proteins, sir. Proteins. Any other answer? Dhvani? Dhvani? Glycoproteins, sir. Glycoproteins. Hemant? Sir, Hemant? glycoproteins. Glycoproteins. ఓకే. సో నేను క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత అది ఏంటన్నది మీరు దీనికి ఆన్సర్ మళ్ళీ మీ అంతటి మీరే నన్ను సార్ గ్లైకోప్రోటీన్సా గ్లైకోలిపిడ్సా ప్రోటీన్స్ అన్నది మీరే చెప్పాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. డూ యూ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ erythroblastosis fetalis? Erythroblastosis fetalis. It is also called as hemolytic disease of the newborn. విన్నారమ్మా దీని గురించి? ఓకే. Then విన్నాం what సార్. then what is the combination of the parents? Mother positive, father negative. Mother negative, father positive. Mother positive, father negative. Father positive, sorry, father negative, Second, sir. father negative, mother negative. Which one Second it is? one. Mother negative, father positive, sir. Mother negative, father positive. Why? What happens if mother is positive and father is negative? ఆ ఎర్ర రక్త కణాలు అనేవి ముక్కలు. అదే ఎందుకు ఇందులోనే ఎందుకు చనిపోతాడు, ఇందులో ఎందుకు చనిపోడు? అంటే మదర్ లో ఉన్న మైనస్ గుచ్చీకరణం, అంటే ఆ బేబీ బ్లడ్ గ్రూప్ కి గుచ్చీకరణం చెందుతుంది ఏమో అలా. ఓకే. థర్డ్ క్వశ్చన్. During hemolytic disease of the newborn, okay, why the second baby only dies? Why not the first baby? అంటే RH కి న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ ఉండవు సార్. ఇవి Hmm. ఏదైనా ఇన్వేడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే డెవలప్ అవుతాయి. డెవలప్ అవడానికి కొన్ని రోజులు పడుతుంది సార్. అందుకని ఫస్ట్ బేబీ సర్వైవ్ అయిపోతాడు సార్. ఎప్పుడు ఇన్వేడ్ అవుతుంది? అంటే ఆమె గర్భం దాల్చినప్పుడు ఫాదర్ ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉండి ఫీటస్ కూడా పాజిటివ్ ఉంటే అప్పుడు ఫీటస్ నుండి పాజిటివ్ మదర్కి వెళ్ళినప్పుడు మదర్ లో డెవలప్ అవుతాయి సార్ అవి. దానికి ఎప్పుడు ఆ యాంటీజన్ కి అగైనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్. ఎప్పుడు వెళ్తాయి మదర్ నుంచి? ఫస్ట్ మంతా, సెకండ్ మంతా, థర్డ్ మంతా, నైన్త్ మంతా, పుట్టిన తర్వాత, పుట్టే ముందా, పుట్టేటప్పుడు? ఐడియా లేదు సార్. పుట్టిన తర్వాత డెవలప్ అవుతాయి సార్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, సరే. ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. బాంబే ఫినోటైప్ గురించి కూడా అడగాలి. కానీ నాకు మీకు ఏం వచ్చినదో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కాబట్టి ఐ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఎంటైర్ థింగ్. So coming to the blood group inheritance, it was explained by Bernstein in 1925. రక్త వర్గాల అనువంశికత గురించి మొట్టమొదటిసారిగా 1925లో బర్న్స్టైన్ అనే శాస్త్రవేత్త చెప్పాడు. In some books it is given as 1924. Leave about that. You get fixed to 1925. Most of the books I have seen, it is 1925. Okay. రెండోది ఏంటి అంటే, according to the blood group inheritance, it is determined by sorry, it is determined by genes present on the ninth chromosome. Okay, for ABO blood group system, genes are present on which chromosome? And at the they are present on ninth chromosome. ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను. ఫర్ RH blood group, the genes are present on first chromosome. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఏబిఓ రక్తవర్గానికి సంబంధించిన అనువంశికతకి సంబంధించిన జన్యువులు 9వ క్రోమోజోమ్ మీద, RH రక్తవర్గానికి సంబంధించిన జన్యువులు 1వ క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్నాయి. Let us say on ninth chromosome there are genes, and these are called as multiple alleles. That means they are more than 2 in number, and these are given the
letters or symbols as LA, LB, LO. L for Landsteiner, for one for A antigen, the other for B antigen, and the other for no antigen. But later, these three are replaced. Now we use the terms IA, IB, and small I, not IO. So there are three multiple alleles present on the ninth chromosome responsible for the ABO blood group system. They are denoted as IA, IB, and small I. Okay. సో రక్త వర్గాల అనువంశకు సంబంధించి 9వ క్రోమోసోమ్ మీద 3 జన్యువులు ఉన్నాయి. వాటిని IA, IB, స్మాల్ ఐతో మనం డినోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, IA is a dominant gene. IB is also dominant gene. Okay, that means both IA and IB are codominant, which we already have discussed in the previous sessions. So IA అనేది బహిర్గత జన్యువు, IB కూడా బహిర్గత జన్యువే. రెండు పక్క పక్కన ఉంటే రెండు ఈక్వల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి కాబట్టి రెండు సహకార బహిర్గతత్వాన్ని ప్రదర్శించే జన్యువులు. నెక్స్ట్, స్మాల్ I is said to be recessive gene, and this is recessive to both IA as well as IB. Small I is recessive to both IA as well as IB. That means whenever these two are together present, only A antigen will appear. Whenever these two are together present, only B antigen is present. Whenever these two are present together, there will not be any antigen. When these two genes are present, that individual will have both antigens. So that is how these are said to be distributed in a population. So here, thus, coming to the genotypes of the individuals based on these three genes, a blood group individual has a genotype of IA and IA small I, because here both are homozygous dominant and here is heterozygous dominant, resulting in A antigen. సో మొట్టమొదట ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ లో ఏ యాంటిజన్ ఎలా వచ్చిందంట, ఐఏ ఉంది, సమయకి మధ్య బహిర్గతం, ఐఏ జన్యు ఎక్స్ప్రెస్ అయింది, ఏ యాంటిజన్ వచ్చింది. ఐఏ స్మాల్ ఐ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఐఏ ఎక్స్ప్రెస్ అయింది, ఏ యాంటిజన్ వచ్చింది. ఇది మీకు తెలిసింది, మిగిలిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. సో బి గ్రూప్ ఈస్ హ్యావింగ్ IBIB and IBI. AB group is having both genes so that both are equally expressed, which we call it as codominance. And here antigens are not produced. Why? Because here IA gene is absent, IB gene is also absent. Okay, so why they have replaced the symbol L with I? L for Landsteiner, but I is for isoagglutinogen. Isoagglutinogen. What is agglutinogen? Agglutinogen is nothing but antigen. Iso means similar. Okay, so here these antigens are said to be responsible for the blood group system 1, same blood group system ABO. Hence this was denoted as I, meaning isoagglutinogen. సో ఎల్ బదులు ఐ ఎందుకు పెట్టారంటే ఐ అంటే ఐసోఅగ్లూటినోజన్ అని అర్థం, అగ్లూటినోజన్ అంటే యాంటిజెన్ అని, అగ్లూటినిన్ అని అంటే యాంటీబాడీ అని అర్థం. అగ్లూటినిన్ అంటే యాంటీబాడీ. సో ఇక్కడ ఐఏ ఐబీలు రెండు కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి, ఏ అనే యాంటిజన్ని బి అనే యాంటిజన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి కావలసిన జన్యు సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రెండు కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి, ఐసో అంటే సిమిలర్, ఒకే లక్షణాన్ని, ఏబిఓ రక్త వర్గానికి సంబంధించిన లక్షణాన్ని నిర్ధారించే జన్యువులు కాబట్టి వీటికి ఐసోఅగ్లూటినోజన్ అని అర్థం వచ్చేటట్లుగా ఐ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, we have to learn how these antibodies are said to be produced. Okay, slide పెట్టాను, one more thing, let me explain this, after that we'll go to that. So determination of number of genotypes of multiple alleles. Here in this table we can see that
for these 4 phenotypes, there are 2 plus 2 plus 1 plus 1. Okay, thus there are 6 genotypes. So when there are 4 phenotypes here, there are 6 genotypes here. Why? Because there are 3 multiple alleles here. So what is the relationship between the number of multiple alleles and the number of genes, number of genotypes? So it is determined by the formula n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2, where n refers to the number of multiple alleles. So here we have 3 multiple alleles, IA, IB, small I. So we consider this example. So what happens? N should be replaced by 1, 2, 3. 3 alleles. So 3 into 3 plus 1. 3 plus 1 is equal to 4. 3 into 4 is equal to 12. 12 by 2 is equal to 6. So n into n plus 1 by 2 is the formula based on which we can say the number of genotypes. For example, if the number of alleles, multiple alleles said to be 4, then the number of genotypes will be 4 into 4 plus 1 by 2. That means 4 into 5 by 2. That means 20 by 2. That is equal to 10 genotypes will be there. So if any question with respect to the determination of number of genotypes occurs, you have to use the formula n into n plus 1 by 2. Okay. సో ప్రతి జన్యువులో ఉంటే మనకి జన్యు రూపాలు ఉంటాయని తెలుసు. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ 2 రకాల జన్యువులు ఉన్నాయి కాబట్టి 3 జన్యు రూపాలు. ఇది మనందరికీ తెలిసిన మెండిలియన్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఉన్న జన్యు రూపాల సంఖ్య. ఇక్కడ 2 జన్యువులు ఉన్నాయి, 3 జన్యు రూపాలు వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ 3 జన్యువులు ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని జన్యు రూపాలు వస్తాయి? ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ? ఇక్కడ 2, ఏకి 2, బికి 2, ఏబికి 1, ఓ గ్రూప్ 1, మొత్తం 6 జన్యు రూపాలు వచ్చాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ కి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అలీల్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ కి సంబంధాన్ని ఎలా చెప్పారు అంటే n into n plus 1 by 2 అనే ఫార్ములాతో చెప్పారు. సో మీరు బై హార్ట్ చేసేయండి. n అంటే అర్థం ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అలీల్స్, యుగ్మ వికల్పాల సంఖ్య. సో ఇక్కడ యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నాయి ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ సంబంధించి 3 ఉన్నాయి, ఐఏ, ఐబి, ఐ. సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి n ని మనం 3తో రీప్లేస్ చేసాం. 3 into 3 plus 1. 3 plus 1 అంటే 4. 3 into 4 is equal to 12. 12 by 2 is equal to 6. అదే రకంగా మనం 5 మల్టిపుల్ అలీల్స్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. 5 into 5 plus 1 by 2. 5 into 6 by 2 అంటే 30 by 2. అంటే జీనోటైప్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 15 జీనోటైప్స్ మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రకంగా నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అలీల్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు జీనోటైప్స్ అడిగితే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం జీనోటైప్స్ గురించి మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు the blood group inheritance. Scientists have discovered that we know that genes code for polypeptides, okay, which undergo primary, secondary, tertiary and quaternary structure and finally result in the formation of a protein. Okay, so thus genes code for protein. So IA should code for IA because it is a gene, it should code for a protein. IB because it is a gene, it should code for a protein. మనందరికీ తెలుసు జన్యువులు ప్రోటీన్లను ఏర్పరచడానికి కావలసిన జన్యు సంకేతం జెనెటిక్ కోడ్ని కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి జన్యువు అన్నది ఉంది అని అంటే మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ముందుగా పాలీపెప్టైడ్, తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ వచ్చి ప్రోటీన్గా మారుతుంది. మరి ఇక్కడ 2 జన్యువులు ఉన్నాయి కదా, ఐఏ అన్న జన్యువు ఉంది, ఓ ప్రోటీన్ ఏర్పరచాలి. ఐబి జన్యువు ఉంది, ప్రోటీన్ ఏర్పరచాలి. మరి స్మాల్ ఐ ఉంది కదా, ఇది ఎటువంటి ప్రోటీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయదు. ఎందుకోసం? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రెసెసివ్. కాబట్టి ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం చూస్తే ఐఏ అనేది ప్రోటీన్ ఏర్పరిస్తే ఐఏ ఉంటే ఏ యాంటిజెన్ వస్తుంది కాబట్టి యాంటిజెన్ షుడ్ బి ఎ ప్రోటీన్. ఏ యాంటిజెన్ షుడ్ బి ఎ ప్రోటీన్. Likewise, if IB gives rise to B, then B antigen should be a protein. కదా?
కానీ this is not like this. Here IA gives rise to IA gives rise to one protein which acts as an enzyme. One protein which acts as an enzyme. Likewise, IB gives rise to a protein which also acts as an enzyme. Okay? I అన్నది ఏం చేస్తుందండి, ఒక ప్రోటీన్ ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆ ప్రోటీన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తుంది. ఐబి అన్నది కూడా ప్రోటీన్ ఏర్పరుస్తుంది, అది కూడా ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తుంది. సో IA and IB genes are responsible for the synthesis of two different kinds of enzymes. IA మరియు IB అనే జన్యువులో రెండు భిన్న రకాల ఎంజైమ్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి కారణభూతం అవుతాయి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఉండండి, ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ ఇన్ జస్ట్ ఎ మినిట్. Where is this particular thing? ఒక నిమిషం అమ్మా, చిన్న డయాగ్రామ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి. జస్ట్ బేర్ విత్ మీ 1 minute, జస్ట్ ఫర్ 1 minute. ఓకే, so here see this. So this is how the antigens appear on the surface of the RBC. We know that RBC carries on its surface antigens. So if a blood group IA or IAI is said to be the genotype, all the surface, the entire surface contains only A antigens. If the RBC contains only B, the entire surface means here the individual is having IB or IB small I genotype. If the individual has IAIB genotype, both antigens are equally expressed, so that on the surface of the RBC we can come across with both the antigens. If the individual is small I genotype, the individual carries no antigen on the surface of the RBC. This is what the case is. IA లేదా IA స్మాల్ I జీనోటైప్ ఉంటే సర్ఫేస్ మీద అన్ని ఏ ప్రతిజనకాలే ఉంటాయి. IB లేదా IB స్మాల్ I జీనోటైప్ ఉంటే సర్ఫేస్ మీద అన్ని D ప్రతిజనకాలే ఉంటాయి. IAIB జీనోటైప్ ఉంటే AB ప్రతిజనకాలు రెండు ఉంటాయి. స్మాల్ I జీనోటైప్ ఉంటే AB యాంటీజన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు కాబట్టి అక్కడ సర్ఫేస్ మీద ఎటువంటివి ఉండవు. ఓకే, బట్ ద chemistry of the blood groups antigens, AB antigens, is discovered only when the scientists came across with a new phenotype called as Bombay phenotype. Okay, ఈ బాంబే ఫినోటైప్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వీటి కెమిస్ట్రీ గురించిన ఐడియా వచ్చింది. ఏంటంట, scientists have found that in addition to IA, IB and small I genes,
IH gene is also present. IH gene is also present in every individual, which codes for H antigen. Okay, which codes for H antigen. Thus, for blood groups, just not 3. We require how many? 4 alleles. 4 genes are present. Okay, and to our astonishment, here IA can be present on here, but the same individual carries IH also. It is not a multiple allele. It is not present on the same locus of a corresponding locus of a pair of homologous chromosomes, but it is present on different loci. Okay, అర్థమైందండి. IA, IB స్మాల్ ఐతో పాటు IH అనే జన్యువు కూడా ఉంటేనే మనకేమవుతుందంట, ఖచ్చితంగా ఈ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ యాంటీజెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, లేకపోతే ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. ఈ ఐఏ ఐబి ఐ స్మాల్ ఐ మూడింటిని మల్టిపుల్ అలీల్స్ అంటున్నాం. ఎందుకోసం? అవి ఒకే లోకస్ మీద భిన్న వ్యక్తుల్లో ఉన్నాయి. కానీ ఐహెచ్ అనేది మల్టిపుల్ అలీల్ సిరీస్ లోకి రాదు. అది ఎక్కడుందంట? ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ 19th chromosome in every individual. It is present on 19th chromosome in every individual. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైనట్టు చెప్పింది నేను. సో ఇప్పుడు టోటల్ గా ఏబి యాంటీజెన్స్ రావాలంటే ఎన్ని జీన్స్ కావాలి చెప్పండి? ఏబి యాంటీజెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఎన్ని జీన్స్ కావాలి? Nobody is responding. అర్థం కాలేదా నేను చెప్పింది, లేకపోతే సౌండ్ వినపట్లేదా నా వాయిస్? ఏమో ఎందుకో మీ వాయిస్ కొంచెం బ్లర్రింగ్ గా వస్తుంది సార్. అందరికీ అలాగే ఉందా? ఎస్ సార్. ఒక్క నిమిషం అయితే. హలో, ఇప్పుడు వినపడుతుందమ్మా క్లియర్ గా? సార్ ఇప్పుడు బాగుంది సార్. సో మనకి ఐఏ ఐబిఐ 3 జీన్సే కావాలనుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు. ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయన్నాం? 9th chromosome మీద ఉన్నాయన్నాం. సో ఒక ఇండివిడ్యువల్లో ఐఏ ఐ ఉంటే ఇంకో ఇండివిడ్యువల్లో ఐబి ఐ ఉంటుంది అవకాశం తప్ప 3 ఒకే దగ్గర ఉండే అవకాశం లేదని తెలుసు. సైంటిస్టులు ఏం కనుక్కున్నారంట? ఈ మూడిటితో పాటు ఐహెచ్ జీన్ కూడా కావాలన్నారంట. అది ఎన్నో క్రోమోజోమ్ మీద ఉంది? 19th chromosome మీద ఐహెచ్ జీన్ ఉందంటండి. ఎక్కడుంది? 19th chromosome మీద. సో ఏబిఐ ఈ 3 కూడా ఏంటివి? మల్టిపుల్ అల్లీల్స్. ఐహెచ్ అనేది మల్టిపుల్ అల్లీల్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది సేమ్ లోకస్ లో ఉండదు, వేరే లోకస్ మీద వేరే క్రోమోజోమ్ లో ఉంది. కానీ ఏబి యాంటీజెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అని అంటే ఐఏ ఐబిలతో పాటు ఐహెచ్ కూడా కావాలి. ఈ రకంగా ఏబి యాంటీజెన్స్ ప్రొడక్షన్ కి లేదా బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి ఐఏ ఐబి స్మాల్ ఐతో పాటు ఐహెచ్ అనే 4వ జన్యువు కూడా అవసరము. ఇది నేను ఇప్పటివరకు చెప్పాను. ఇది అర్థమైంది అందరికీను? ఓకే సార్. Okay. 4 genes are required. So this is the surface of RBC. What is the surface of RBC? Surface means plasma membrane. ఓకే, ఎర్ర రక్త కణాల ఉపరితలంపై యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? ఎర్ర రక్త కణాల ఉపరితలం ఏంటి? కణత్వచం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. We know that plasma membrane is a lipid bilayer. ప్లాస్మా త్వచం ఏంటండి? లిపిడ్ bilayer. It shows proteins
which are extrinsic as well as intrinsic, and carbohydrates attached to either lipids or proteins. ఒక ప్లాస్మా త్వచాన్ని గమనిస్తే మనకి దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? లిపిడ్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ లేదా ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, వీటితో పాటు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే కార్బోహైడ్రేట్స్ దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి? ప్రోటీన్లకు కానీ అలాగే లిపిడ్లకు కానీ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని చూద్దాం ఒకసారి. హియర్ when the individual carries this type of genotype, what is this? I capital H, I capital H, and I capital H, I small h. That means homozygous IH or heterozygous I capital H and I small h. What happens? The IH gene is responsible for the synthesis of a polypeptide, and this polypeptide acts as an enzyme again. And this enzyme is called as fucosyltransferase. This enzyme is called as fucosyltransferase. So IH అనే జన్యువు ఒక పాలీపెప్టైడ్ లేదా ప్రోటీన్కి సంకేతాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఐహెచ్ జన్యువు మనలో ఉంది అని అంటే ఎలాగా? డామినెంట్ స్టేట్లో ఐ స్మాల్ హెచ్ ఉంటే ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ఆ ప్రోటీన్, రెసిసివ్ కాబట్టి. అది డామినెంట్గా ఉన్నప్పుడు సమయకు మధ్య బహిర్గతం కానీ విషమయకు మధ్య బహిర్గత స్థితిలో కానీ ఉంటే ఒక ప్రోటీన్ తయారవుతుంది. ఈ ప్రోటీన్ ఎంజైమ్గా పనిచేస్తుంది. ఈ ఎంజైమ్కి fucosyltransferase అని పేరు పెట్టారు. ఓకే, so thus IH gene is responsible for the synthesis of a protein which acts as an enzyme called as fucosyltransferase. As the name implies, here this enzyme is responsible for the transfer of fucose group, fucose moiety, which is a carbohydrate. Okay, సో మనకి ఏంటంట fucosyltransferase అనే దాన్ని ఐహెచ్ అని ఏర్పరిచింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇది fucosyltransferase అనే ఎంజైమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది కదా, పేరులోనే ఉంది. ట్రాన్స్ఫరేజ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఎవరిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? ఫ్యూకోజ్ అనేటటువంటి పిండి పదార్థాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఎంజైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వేర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద ఫ్యూకోజ్? When the RBC membrane is formed, this is the RBC membrane. When the RBC membrane is formed, attached to the lipid molecule, there is a small carbohydrate residue attached to it with galactose, N-acetyl galactosamine, glucosamine, galactose and glucose residues. So this lipid molecule carrying this carbohydrate moiety, MOIETY. Moiety is the substance which is contained or attached to another substance. Okay, so here carbohydrate is attached to this one. So along with lipids there is carbohydrate, and we call this as moiety, carbohydrate moiety. Okay, so here the lipid molecules carries a carbohydrate moiety. Both put together, the lipid with carbohydrate is called as a precursor. So when the RBC are born, on the surface we come across with the presence of a precursor. Okay, RBC త్వచం ఏర్పడినప్పుడు అంటే ఎర్రక్త కణాలు ఉద్భవించినప్పుడు వాటి ఉపరితలం మీద ఉన్నటువంటి లిపిడ్లకి ఏం అటాచ్ అయ్యిందండి? ఒక చిన్న కార్బోహైడ్రేట్ సముదాయం అటాచ్ అయ్యింది. అందులో ఏమున్నాయి? గెలాక్టోస్ ఉంది, N-acetyl గ్లూకోసమైన్ ఉంది, గెలాక్టోస్ ఉంది, గ్లూకోజ్ ఉంది. 4 రకాల షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. దీన్ని ఏమని పేరు పెట్టాం? ప్రికర్సార్. ఓకే, ప్రాథమిక పదార్థము అని పేరు పెట్టాం. సో దిస్ ఈస్ present in bone
when the RBC are said to be originating in each and every individual. Next, for example, this is me, and I am carrying on my surface of RBC a precursor substance containing a lipid attached, a carbohydrate attached to a lipid molecule. So carbohydrate plus lipids is called as a glycolipid molecule. So I have a precursor which is a glycolipid. Okay. So నేను నన్ను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కింద నా ఎర్ర రక్త కణాలు ఉద్భవించే టైంకి వాటి ఉపరితలం మీద లిపిడ్లకి ఏం అటాచ్ అయ్యి ఉంది, ఒక కార్బోహైడ్రేట్ గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యింది. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్ ప్లస్ లిపిడ్ కలిసిన ఈ కాంపౌండ్ ఏమంటాం, గ్లైకోలిపిడ్ అని అంటాం. సో ఈ గ్లైకోలిపిడ్ ని ఏమని పేరు పెట్టాం మనం, ప్రికర్సార్ అని పేరు పెట్టాం. సో నా సర్ఫేస్ మీద, ఆర్బీసీ సర్ఫేస్ మీద ప్రికర్సార్ తో నేను రెడీగా ఉన్నాను. నౌ on the 19th chromosome of mine, I carry IH genotype, capitals. That means dominant genes. So ఇప్పుడు నాకులో ప్రికర్సర్ రెడీగా ఉంది ఆర్బీసీ మీద. ఇప్పుడు నాలో ఏముందంటే 19th chromosome మీద I capital H, I capital H or I capital H, I small h. అంటే నాకు H dominant gene, IH dominant gene ఉన్న genotype ఉంది. So this produces an enzyme called as fucosyl transferase. So this fucosyl transferase transfers a fucose residue onto the precursor so that the precursor is converted into H antigen. So on my surface there is a precursor to which IH antigen produces an enzyme. This enzyme transfers what we call a fucose residue. So the precursor with the fucose now is called as H antigen. So the first formed antigen is said to be called as H antigen. A and B antigens are not formed first. Only H antigen is present. So H antigen, what does it contain? It contains a lipid molecule, it contains a carbohydrate group, and to which another carbohydrate is added. That means H antigen is also a glycolipid molecule. Okay. Next, what happens? On the first chromosome of mine, 19th chromosome లో ఉంది కదా, ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ లో కూడా ఏముందంట, I have the genotype IA or IA small I. Now I produce a protein which acts as an enzyme called as N-acetyl galactosamynyl transferase. That means this enzyme transfers N-acetyl galactosamine. Where it transfers? It transfers this carbohydrate onto the H antigen. It transfers the carbohydrate onto the H antigen. So when I have this genotype, it produces this enzyme, and this enzyme transfers N-acetyl, see this pink color, N-acetyl galactosamine onto what? Onto the precursor, onto the H antigen. So that the H antigen now becomes A antigen. Okay. So because of the presence of IA gene, I have A antigen. How the A antigen is produced? By transferring N-acetyl galactosamine onto the H antigen. Without H antigen, N-acetyl galactosamine, this carbohydrate cannot be directly transferred to the precursor. Only when H antigen is present, this can be transported. Thus, H antigen is now converted to A antigen. So, nalo IA genotype undagane N-acetyl galactosamine transferase produce ayyi adi N-acetyl galactosamine అనేటటువంటి ఒక కార్బోహైడ్రేట్ ని H యాంటిజన్ మీదకి బదిలీ చేస్తుంది. ఒకవేళ నాలో H యాంటిజన్ లేదు అనుకుందాం, ప్రికర్సార్ ఉంది,
ప్రికర్సార్ మీదకి బదిలీ చేస్తుందా సార్ అని మీరు అడిగితే ప్రికర్సార్ మీదకి బదిలీ చెయ్యదు. ఈ ఎంజైమ్ NAG అంటే N ఎసిటైల్ గెలాక్టోజమైన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్యాలి అంటే ఖచ్చితంగా H యాంటిజనే ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, H యాంటిజన్ బ్లాక్ కలర్ లో ఫ్యూకోస్ పెట్టాను, పింక్ కలర్ లో NAG పెట్టాను. అంటే ఫ్యూకోజ్ రెసిడ్యూ అటాచ్ అయిన ప్రికర్సార్ కి మాత్రమే, అంటే H యాంటిజన్ కి మాత్రమే ఏ యాంటిజన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ I am having IB or IB small I genotype, నా దగ్గర IA లేదు, ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ IB ఉంది, then it produces a protein which acts as an enzyme and this enzyme is called as galactosyl transferase. సో IB జన్యువు ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆ ఎంజైమ్ పేరేంటి, galactosyl transferase. This galactosyl transferase, as the name implies, it transfers galactose residue. ఇది ఏం చేస్తుందంట, galactose residue ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దేని మీదకి, ఆన్ టు ద H యాంటిజన్ అగైన్, H యాంటిజన్ మీదకి మాత్రమే రవాణా చేస్తుంది. What happens to the H antigen? This one here, when IB gene is present, galactose is added. Now the H antigen is converted to B antigen. Okay, నాలో IB జీనోటైప్ ఉంటే IB జీన్ ఏం చేస్తుంది, గెలాక్టోసిల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనే ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది ఏం చేస్తుంది, H యాంటిజన్ మీదకి అంటే ఇక్కడికి ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది, గెలాక్టోజ్ అనే షుగర్ మాలిక్యూల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది మోనోసాకరైడ్. వెంటనే ఏమైందంట, ఈ H యాంటిజన్ B యాంటిజన్ కింద మారింది. సో ఇన్ ద ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ IA gene, what happens, H antigen is converted into A antigen. In individuals with IB gene, H antigen is converted into B antigen. So for this H antigen to produce, the individual should carry also IH dominant gene. For the H antigen to be produced, the individual should carry IH antigen, IH gene also. Without IH gene, A and B antigens cannot be produced. Okay, ఒక వ్యక్తిలో IA IB ఉంటే డామినెంట్ జీన్స్ ఉంటే సరిపోదు, అదే వ్యక్తిలో IH జీన్ కూడా డామినెంట్ గా ఉంటేనే అవుతుంది. Let us see if the individual is carrying this genotype I small h. What does it produce? It is recessive. It does not produce any enzyme. ఇది రెసెసివ్ జన్యువు కాబట్టి, అంతర్గత జన్యువు కాబట్టి ఎటువంటి ప్రోటీన్ ని ఎంజైమ్ ని ఏర్పరచదు. హెన్స్ I small h is recessive and it is also called as amorph. I small h ని ఏమంటాం, అంతర్గత జన్యువు అంటున్నాం, దాన్ని amorph అని కూడా అంటాం. ఏ అంటే absent, మార్ఫ్ అంటే ఫామ్, అంటే దాని ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు అని అర్థం. సో ఇది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వదు. ఇప్పుడు పొరపాటున దీని బదులు నాలో I small h రెసెసివ్ జీనోటైప్ ఏమార్ఫిక్ జీన్ ఉంటే ఏమవుతుంది, when I have this genotype, this enzyme is not produced. When this enzyme is not produced, H antigen is not produced. That means my RBC contain only precursors. సో నాలో ఏముంది, I small h అని జీనోటైప్ ఉంది, నాలో ఈ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు, కాబట్టి ఎంజైమ్ ఏం చేయలేదు, ఫ్యూకోజ్ని యాడ్ చేయలేదు, అంటే నాలో H యాంటిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఏం మిగిలిపోయింది, ప్రికర్సార్ మాత్రమే మిగిలిపోయింది. ఓకే, సో I have this genotype I small h on my 19th chromosome, and on my first chromosome I have IA genotype. This is my genotype. నా 19th chromosome లో I small h ఉంది, నా ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ లో IA జీనోటైప్ ఉంది. సో ఏ ఉంది కాబట్టి నేను ఏ యాంటిజన్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ రావట్లేదు. ఎందుకోసం, ఏ యాంటిజన్ రావాలి అంటే H యాంటిజన్ ముందు ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. H యాంటిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే IH డామినెంట్ జీన్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఏముంది, రెసెసివ్ జీన్ ఉంది. బికాస్ దేర్ ఈస్ రెసెసివ్ జీన్, H యాంటిజన్ ఈస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో I have only precursor, and IA, though I have IA gene and IB gene in my genotype,
they cannot transfer either N-acetyl-galactosamine or galactose onto the precursor. Hence, what happens? Though I have the dominant genotype, I don't have a antigen because I have a recessive genotype with respect to small h, I small h and I small h. And such a phenotype is called as Bombay phenotype because it is described for the first time in an individual in Bombay. Later, it was also discovered in many cases. 1 in 13 individuals during 1990s is said to be carrying this particular phenotype. Hence, it was denoted as Bombay phenotype. So, individuals with Bombay phenotype, though they have the genotype IA or IB, they cannot produce antigens. Why? Because on the 19th chromosome, they carry I small h gene, which cannot produce H antigen. Without H antigen, IA and IB genes cannot transfer their respective carbohydrate groups, so that only precursor will be there. When precursor is there, there is no antigen and antibody. And though the genotype is IA, their phenotype is O group. Though the genotype is IB, their phenotype is O group. In that case, such a phenotype is called as Bombay phenotype. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ అనే జన్యువు ఉన్నప్పుడు హెచ్ యాంటిజన్ మీదకి మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. బి అనే జన్యువు గెలాక్టోజ్ ని హెచ్ యాంటిజన్ మీదకి మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తిలో ఐ స్మాల్ హెచ్ జన్యు రూపం ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, హెచ్ యాంటిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. కాబట్టి ఆ వ్యక్తిలో ఐఏ ఉన్నా ఐబి ఉన్నా ప్రికర్సార్ మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి ఈ ఎంజైమ్ దీన్ని కానీ ఈ ఎంజైమ్ గెలాక్టోజ్ ని కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కావలసిన హెచ్ యాంటిజన్ లేదు. కాబట్టి ఈ జీనోటైప్ ఉన్నప్పటికీ ఏబి యాంటిజన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు, ప్రికర్సార్ మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. ఈ రకంగా ఒక వ్యక్తిలో ఐఏ జీనోటైప్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అనే ఫినోటైప్ దృశ్య రూపం రావాలి. కానీ వీడిలోనే ఐ స్మాల్ హెచ్ జీనోటైప్ ఉంటే ఏ యాంటిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఇటువంటి వ్యక్తులను బాంబే దృశ్య రూపము, బాంబే ఫినోటైప్ అని అంటారు. తర్వాత 1990s లో దీన్ని స్టడీ చేస్తే ఎన్నున్నాయంటే ఎంతమందిలో ఉందంట, ప్రతి 13 మందిలో ఒక వ్యక్తిలో ఇది ఉందంట. అందుకనే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాంబే ఫినోటైప్ గానే ప్రసిద్ధి చెందింది. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. సార్ ఇప్పుడు ప్రీకర్సర్ మాత్రమే ఉంటే వాళ్ళు ఓ బ్లడ్ గ్రూపా సార్? అయ్యే ప్రికర్సార్ మాత్రమే ఉందంటే ఓ బ్లడ్ గ్రూపే ఎవరిలోనైనా సరే. ఇప్పుడు ఓ బ్లడ్ గ్రూప్లో ఏంటి, స్మాల్ ఐ ఉంటుంది జీనోటైప్. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఏబి యాంటిజన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లా. సో స్మాల్ ఐ జీనోటైప్ ఉంది, స్మాల్ ఐ జీనోటైప్. కాబట్టి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, ఏ యాంటిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, బి యాంటిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. అందులో ఐహెచ్ జీనోటైప్ ఉంది. అంటే ఎక్కడ వరకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, హెచ్ యాంటిజన్ వరకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు హెచ్ యాంటిజన్ ఏగా మారాలంటే ఐఏ కావాలి, హెచ్ యాంటిజన్ బిగా మారాలంటే ఐబి కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐఏ ఉంది ఐబి ఉంది అని అంటే హెచ్లో ఏబి కింద మారిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది, స్మాల్ ఐ ఉంది కదా, అందువలన హెచ్ యాంటిజన్ మాత్రమే ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్తుంది ఏంటి, ఐ స్మాల్ హెచ్ ఉన్నప్పుడు ఈ జీనోటైప్స్ ఉన్నా సరే ఓ గ్రూప్ అయిపోతున్నాడు. కారణం ఏంటి, ఈ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు, ప్రికర్సార్ హెచ్ యాంటిజన్ కి మారట్లేదు, ప్రికర్సార్ గానే ఆగిపోతుంది. ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో హెచ్ యాంటిజన్ ఉండే అవకాశం ఉంది, స్మాల్ ఐ ఉండడం వలన అక్కడ ఏం జరగట్లేదు, యాంటిజన్స్ ఏబి ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఏకంగా హెచ్ యాంటిజనే ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఏబి యాంటిజన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు, ప్రికర్సార్ గా మాత్రమే ఉండిపోతుంది. ఓకే,
ఎనీ అదర్ డౌట్? ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ లో హెచ్ యాంటీజన్, ఏ యాంటీజన్, బి యాంటీజన్ 3 ఉంటాయి కదా సార్? అంతే కదా సార్? 3 యాంటీజన్స్ ఉండవు, ఒకటే యాంటీజన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు తల్లి, నువ్వు ఎలా ఉంటావు? ఇంట్లో ఉంటే కూతురులాగా ఉంటావు. నువ్వు లెక్చరర్ అయిపోయావు, కాలేజీకి వెళ్తే లెక్చరర్గా అయిపోయావు. ఎందుకు అయిపోయావు? నీకు ఒక డిజిగ్నేషన్ యాడ్ అయింది కాబట్టి, అది నువ్వే కదా. అలాగే హెచ్ యాంటీజన్ అయిన ప్రికర్సార్ ఉంటుంది, దానికి ఫ్యూకోజ్ కలిస్తే హెచ్ యాంటీజన్. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రికర్సార్ ఉందా, హెచ్ యాంటీజన్ ఉందా? ఫ్యూకోజ్ యాడ్ అయితే హెచ్ యాంటీజన్ ఉంటుంది హెచ్ యాంటీజన్ ఉంది, ప్రికర్సార్ లేదు. ఎందుకు? ప్రికర్సార్కి ఫ్యూకోజ్ యాడ్ అయిపోయింది కాబట్టి. ఇప్పుడు నాలో ఐఏఏ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు నా హెచ్ యాంటీజన్ కి ఫ్యూకోజ్ ఉన్న హెచ్ యాంటీజన్ కి ఎన్ ఎసిటైల్ గెలాక్టోజమైన్ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు అక్కడ హెచ్ యాంటీజన్ ఉందా, ఏ యాంటీజన్ ఉందా? 2 ఉన్నాయా? హెచ్ యాంటీజన్ కి ఏం యాడ్ చేశాను? ఎన్ ఎసిటైల్ గెలాక్టోజమైన్ ని యాడ్ చేశాను. ఎన్ ఎసిటైల్ గెలాక్టోజమైన్ ని యాడ్ చేయగానే హెచ్ యాంటీజన్ ఎలా మారిపోయింది? ఏ యాంటీజన్ గా మారిపోయింది. ఇప్పుడు అక్కడ ఏముంది సర్ఫేస్ మీద? ఏ యాంటీజన్ ఉందా, హెచ్ యాంటీజన్ ఉందా? 2 ఉన్నాయా? ఏ యాంటీజన్ సార్? ఏ యాంటీజన్ మాత్రమే ఉంటది, హెచ్ యాంటీజన్ ఉండదు. హెచ్ యాంటీజన్ ఎప్పుడు ఉంటది? ఈ 2 జీనోటైప్స్ బదులు స్మాల్ ఐ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడే పోతుంది. హెచ్ యాంటీజన్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఐఏఐబి జీనోటైప్స్ ఉంది, ఐహెచ్ డామినెంట్ జీనోటైప్ ఉంటే, సమయజ్ఞం కానీ విషమయజ్ఞం కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంట, మనకి హెచ్ యాంటీజన్ ఏ యాంటీజన్ గా మారిపోద్ది, ఈ జీనోటైప్ లో హెచ్ యాంటీజన్ బి యాంటీజన్ గా మారిపోద్ది. కాబట్టి సర్ఫేస్ మీద అయితే ఏ ఉంటుంది, లేదా బి ఉంటుంది, లేదా 2 ఉంటాయి తప్ప హెచ్ యాంటీజన్ ఉండే అవకాశం లేదు. హెచ్ యాంటీజన్ ఒక ఈ కార్బోహైడ్రేట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఒక సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ లాగి మాత్రమే ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఎనీ డౌట్? అందరికి అర్థమైనట్టేనండి? మాలతి? అర్థమైంది సార్. గుడ్. అదర్స్ మీకు ఏం డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి. అర్థమైంది సార్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ we'll move to what we call it as RH blood group. So when we speak of A blood group, we say that A group individual has A antigen and anti-B antibody. That is what the table says. When coming to RH blood group is discovered by Landsteiner and Wiener in 1940 while they were experimenting on the rhesus monkey, Macaca rhesus. Okay, సో మకాకా రీసెస్ మీద ప్రయోగాలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రతిజనకాన్ని కనుక్కున్నారు కాబట్టి దానికి RH రీసెస్ లో ఫస్ట్ లెటర్స్ తీసుకొని RH అని పెట్టారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ RH బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి వచ్చేసరికి, సో బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. When it contains RH antigen, it is called as RH positive. When RH antigen is absent, it is called as RH negative. Okay, RH బ్లడ్ గ్రూప్ 2 రకాలు, పాజిటివ్, నెగిటివ్. పాజిటివ్ ఎప్పుడు అంటాం? RH యాంటీజన్ ఉంటాయి, ఏ యాంటీజన్ లాగా బి యాంటీజన్ లాగా RH యాంటీజన్ ఉంటాయి. నెగిటివ్ ఎప్పుడు అంటాం? RH యాంటీజన్ లేకపోతే. మరి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ లాగా ఏబి యాంటీబాడీస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయా అని చూస్తే, RH యాంటీజన్ ఉంది కాబట్టి RH యాంటీజన్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? యాంటీ RH యాంటీబాడీతో రియాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి RH యాంటీజన్ ఉన్న వ్యక్తుల్లో యాంటీ RH ఉండకూడదు. ఓకే, సో RH antibody may react with anti-RH antibody. So those individuals which are carrying RH antigen should not carry anti-RH antibody. Likewise, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి RH antigen లేదు కదా నెగిటివ్ లో, కాబట్టి యాంటీ RH ఉందా అని అంటే, here also anti-RH is absent. That means here by birth these individuals, RH negative individuals, do not carry natural antibodies. ఓకే, మనకి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ కి సంబంధించి పుట్టుకతోనే ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అంటే ఏ యాంటీజన్ యాంటీబీతో పుడతాం. ఓకే, ఆపోజిట్ యాంటీబాడీ ఉంటుంది ఏ యాంటీజన్ కి, అదే వ్యక్తులు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి RH నెగిటివ్ కదా, నెగిటివ్ లో ఖచ్చితంగా యాంటీ RH ఉండే అవకాశం ఉంది. కానీ పుట్టుకతో మనం దేంతో రావట్లేదు?
యాంటీ ఆర్హెచ్తో రావట్లేదు. అందుకే మనకి ఏం లేవంట, న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ absent అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇన్హెరిటెన్స్. The genes for RH antigen are present on first chromosome. RH ప్రతిజనకానికి సంబంధించిన జన్యువులు మొదటి క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద inheritance of RH blood group, scientists say that it is determined by multiple alleles. ఇది బహుళ యుగ్మకల్పాల ద్వారా RH బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా నిర్ధారించబడుతుంది అని చెప్పారు. Previously, when I was a student, the multiple alleles are 18 number. నేను చదువుకున్నప్పుడు ఈ మల్టిపుల్ అలీల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని కనుక్కున్నారండి, 8 అని కనుక్కున్నారు. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టిపుల్ allelic theory as proposed by Wiener. With respect to RH blood group system, the first theory that is proposed is multiple allelic theory by Wiener, according to which there are 8 genes responsible for the expression of what we call RH antigen. Okay, next, after this theory is discarded. Another scientist called as Fisher, he proposed a gene complex theory, according to which there are 3 multiple alleles responsible for the expression of RH antigen. వీనర్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ఈ సిద్ధాంతం నేను స్టూడెంట్ నుంచి లెక్చరర్ అయ్యే టైంకి మారిపోయింది. ఏ సిద్ధాంతం వచ్చింది? జీన్ కాంప్లెక్స్ థియరీ, జన్యు సంక్లిష్ట సిద్ధాంతంగా మారిపోయింది. ఎవరు ప్రతిపాదించారు? ఫిషర్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రతిపాదించారు. దీనికి ఎన్ని కావాలి? దీనికి మూడు జన్యువులు కావాలి. సో ఈ 3 జన్యువులు ఎక్కడున్నాయి? They are present on first chromosomes, all these 3 genes. What are they? మనం AB యాంటీజెన్స్ సంబంధించి AB అన్నాం కదా, అందుకని ఇక్కడ ఏం పేరు పెట్టారు? నెక్స్ట్ లెటర్స్ పెట్టారు, CDE. Okay, there are 3 different genes present on 3 different loci. Okay, capital C, capital C, capital D, capital D, capital E, capital E. All these are allelic or non-allelic? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది మల్టిపుల్ అల్లీల్స్ లోకి వస్తాయా, పాలిజీన్స్ లోకి వస్తాయా? నాన్ అల్లెలిక్. నాన్ అల్లీలిక్ కాబట్టి మల్టిపుల్ అల్లీల్స్ అవ్వాలా, పాలిజీన్స్ అవ్వాలా? పాలిజీన్స్ అవ్వాలి కదా. మరి పాలిజీన్స్ అంటే దేన్ని డిటర్మిన్ చేయాలి? ఎలాంటి క్యారెక్టర్ని డిటర్మిన్ చేస్తాయి? మర్చిపోయినప్పుడే. ఎగ్జామ్ ఇంక మీకు వారం రోజులు లేదు. పరిమాణాత్మక లక్షణం, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ డిటర్మిన్ చేస్తాయి. బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరా? బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరా కాదా? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. ఇస్ ఇట్ క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టర్? పరిమాణాత్మక లక్షణమా, గుణాత్మక లక్షణమా? ఫాస్ట్ గా ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వండి. గుణాత్మక లక్షణం సార్. గుణాత్మక లక్షణం. ఎందుకు? ఏ యాంటీజన్ ఉందా, బి యాంటీజన్ ఉందా, ఆర్హెచ్ యాంటీజన్ ఉందా అని చెప్తున్నాం, కానీ ఎన్ని యాంటీజన్స్ ఉన్నాయో చెప్పట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టర్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ పాలిజీన్స్, బహుళ జన్యువులు కావని అర్థమైపోయింది. కెన్ we call them as multiple alleles? No, because they are not present on same locus. They are present on different loci of the same individual. కాబట్టి వీటిని మల్టిపుల్ అలీల్స్ కూడా అనలేం, because they code for the same character though they are present on different alleles. సో బహుళ యుగ్మవికల్పాలు అనాలంటే ఏమవ్వాలి? అవి 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇక్కడ 2 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. కానీ ఒకే లోకస్ మీద భిన్న వ్యక్తుల్లో ఉండాలి, జనాభాలో కనపడాలి. కానీ ఇక్కడ ఒకే వ్యక్తిలో నాలోనే 3 జీన్స్ ఉన్నాయి.
మూడు జీన్సులు ఏం చేస్తున్నాయి? ఒకే లక్షణాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాయి. కాబట్టి దీస్ ఆర్ నైదర్ మల్టిపుల్ అలీల్స్, నైదర్ దే ఆర్ పాలిజీన్స్. బహుళ యుగ్మవికల్పాలు అనలేం, పాలిజీన్స్ కూడా అనలేం. అందుకే ఉన్నారంట దీస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ కాంప్లెక్స్, యాజ్ ఎ జీన్ కాంప్లెక్స్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ ఫినోటైప్ దట్ ఈస్ RH యాంటిజెన్. ఈ మూడు కలిసి ఏం చేస్తున్నాయంట? ఒక సంక్లిష్టంగా ఏర్పడి ఒకే లక్షణం RH యాంటిజెన్ అనే ఒకే లక్షణాన్ని, అంటే ఒకే ప్రతిజనకాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని జీన్ కాంప్లెక్స్ థియరీ అన్నాం. మరి ఈ జీన్స్ కి ఏం పేరు పెట్టాలి అని సైంటిస్టులు ఆలోచించి మల్టిపుల్ అల్లీస్ అయితే కాదు, పాలిజీన్స్ అయితే కాదు, వీటిని ఏమన్నారంట? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో అల్లీల్స్. సో CBE జీన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో అల్లీల్స్. వీటిని మిథ్యా యుగ్మ వికల్పాలు, మిథ్యా యుగ్మ వికల్పాలు అని చెప్పేసి పేర్కొంటారు. మిథ్యా యుగ్మ వికల్పాలు అంటే అర్థం ఏంటి? దే ఆర్ నాట్ present on the same locus, so they must be non-alleles, non-allelic genes, but they code for the same character. Okay, though they are present on the different loci, they code for the same character and behave as if they are alleles. Hence these are called as pseudo alleles. యుగ్మ వికల్పాలు అనాలంటే ఒకే లోకస్ మీద ఉండాలి. యుగ్మజాలు కానివి అంటే భిన్న లోకస్ మీద ఉండాలి. యుగ్మజాలు కానివి భిన్న లోకస్ మీద ఉంటే రెండు జతలు ఉంటే జీన్ ఇంటరాక్షన్ లోగా ఒకే లక్షణాన్ని నియంత్రించడానికి మనం చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇవి రెండు కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఆ జీన్ ఇంటరాక్షన్ కూడా కాదు. అందుకనే భిన్న లోకస్ మీద ఉండి ఒకే లక్షణాన్ని నియంత్రించేటటువంటి ఈ మూడు జన్యువుల యొక్క సంక్లిష్టాన్ని అనేమంటాం యుగ్మ వికల్పాలలాగా ప్రదర్శిస్తున్నాయి కాబట్టి, ఒకే లక్షణాన్ని నియంత్రిస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని మిథ్యా యుగ్మ వికల్పాలు అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 different kinds of genes in individuals, D gene is more expressive. Out of these 3, D gene is more expressive. Hence scientists say that RH antigen, instead of the term RH antigen, here D antigen is used in most of the cases. Okay, దీన్ని ఏమంటాం? యాంటీ డి సీరం అని చెప్పేసి అంటాం. యాంటీ డి సీరం ఎందుకు అంటున్నాము? ఇక్కడ డి జీన్ ఎక్కువగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది ఇండివిడ్యువల్స్ పాపులేషన్లో అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని RH-D యాంటిజెన్ అని అంటాం. అందుకనే సీరంకి వచ్చేసరికి మీకు బ్లడ్ గ్రూప్ టెస్టింగ్ మీరు చేయించుంటే యాంటీ ఏ సీరం అని రాస్తారు. అంటే అక్కడ ఏంటి? యాంటీబాడీ ఏ ఉంది. యాంటీ బి సీరం అని రాస్తారు, అంటే యాంటీబాడీ బి ఉంది. యాంటీ RH సీరం రాయరు, యాంటీ డి సీరం రాస్తారు, అంటే RH యాంటీ RH యాంటీబాడీ వాటిలో ఉందని అర్థం అన్నమాట. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ ద కెమికల్ నేచర్? అండ్ ది RH antigen is found to be a transmembrane protein. AB antigens are glycolipids, whereas RH is a transmembrane protein. Okay, so why this RH is having significance? This RH is having significance because of the fact that an individual with RH positive got married to RH negative female. So he is father and she is mother. And the mother, in her womb, she carries RH positive individual. So father ఏమో RH పాజిటివ్, మదర్ RH నెగిటివ్ అయితే RH పాజిటివ్ డామినెంట్ కాబట్టి బేబీ ఏమైంది? RH పాజిటివ్ అయింది. ఓకే, here I want to ask you one question. The human females carry placenta. Okay, this is placental connection. What type of placenta is present in mammals? Can anybody tell me? క్షీరదాల్లో ఉన్నటువంటి జరాయువు పేరేంటి? మీకు నోటుకు వచ్చేయాలి. హీమోకోరియల్. Excellent, very good. It is hemochorial placenta.
వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? హీమోకోరియల్ ప్లసెంటా అంటే ఏంటి అర్థం? ఏముంది అక్కడ? దిస్ ఈస్ ద ఫీటస్ విత్ yolk sac, amnion, allantois, and a chorion around. And on the mother side, there are blood vessels directly. Hemo on the mother side, chorion on the baby side. Hence, we call it as hemocardial placenta. So, blood vessels are not broken because they are said to be intact. Chorion is not broken because it is also intact. సో మనలో హీమోకోరియల్ ప్లసెంటా అని అంటున్నాం. హీమో అంటే ఏంటి? బ్లడ్. సో ఎర్ర రక్తనాళాలు డైరెక్ట్గా దేంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి? పరాయువుతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఫీటస్ చుట్టూ, భ్రూణం చుట్టూ ఉన్నాయి 4 ఫీటల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. అమ్నియాన్, అలంటాయిస్, యోక్ సాక్ అండ్ కోరియాన్. కోరియాన్ని పరాయువు అంటాం. సో పరాయువుకి రక్తనాళాలకి మధ్యలో ఏర్పడే జరాయువు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం? హీమోకోరియల్ ప్లసెంటా అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. ఇప్పుడు హియర్ because of the presence of hemochorial placenta, the RBC of the baby, the blood circulation, the circulatory system is produced on 44th day. 40-44 రోజు మధ్యకి వచ్చేసరికి హార్ట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ డెవలప్ అయిపోతుంది. అంటే అప్ టిల్ 19th month there is every chance for the RBC to come in contact with the Rh negative, blood of the mother, but the chorion stops it so that the RBC of the baby are not exposed. ఓకే, మనకేమవుతుంది? తల్లి రక్తంలోకి 9 నెలలు అయిపోయేంత వరకు కూడా ఈ RH ప్రతిజనకాలు కలిగినటువంటి RBC తల్లి రక్తంలో ప్రవేశించే అవకాశము లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ పార్చురేషన్, డెలివరీ టైంలో ఓకే ఏమవుతుంది? అవర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డెసిడ్యువస్ ప్లసెంటా. మనం ఏమంటున్నాం? డెసిడ్యువస్ ప్లసెంటా అని కూడా అంటాం. డెసిడ్యువస్ ప్లసెంటా అర్థం ఏంటి? హియర్ ద chorion forms villi and the mother tissue forms crypts on the uterine wall, into which the villi are said to be closely set in. కోరియాన్ నుంచి అంకురికలు ఏర్పడి అవి ఏం చేస్తాయంట? గర్భాశయ ఉపకణ లోపలికి చొచ్చుకుని వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి మనం తల్లి గర్భాశయ కుడ్యంలోంచి మనం ఎక్కడున్నాము? ఇక్కడ తల్లి గర్భాశయ కుడ్యంలో చొచ్చుకుని వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు మన డెలివరీ టైంలో ఏమవుతాం? గర్భాశయ కుడ్యంలోంచి మనం బయటికి రావాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? మదర్ యొక్క గర్భాశయాన్ని కొంచెం చీల్చుకొని వచ్చేస్తాం. అందుకే మనకి ఏం పెట్టారు? డెసిడ్యువస్ ప్లసెంటా అని పెట్టారు. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఓన్లీ ఏమవుతుందంట? చీల్చుకొచ్చేయడం వలన ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద మదర్ and the blood of the fetus come in contact with each other. For the first time, the mother is exposed to an RH antigen after the delivery of the first baby. Okay, so first baby delivery అయిన తర్వాత ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే హీమోకోరియల్ ప్లసెంటా ఉండడం వలన. డెలివరీ టైంలో మాత్రమే డెసిడ్యూస్ ప్లసెంటా ఉండడం వలన మనం చీల్చుకొని వచ్చేస్తాం కాబట్టి అది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. Now what happens? The RH antigen enters the mother circulation, against which anti-RH antibodies are produced in the mother. Okay, so this is RH positive father, RH negative mother. So second baby is also RH positive. ఇప్పుడు రెండో పిల్ల కూడా RH పాజిటివ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Mother is carrying anti-RH antibodies, ready-made. Here natural antibodies are present. In the first case, the mother is not having anti-RH antibodies because natural antibodies are absent. That is what we have discussed earlier.
So here now she carries anti-RH antibodies which pass through the circulation, enter the blood circulation of baby, and on baby's surface after the 44th day, the RBC contain RH antigen along with A antigen. That is the reason why he is ARH positive or she is ARH positive. And with this, the anti-RH antibody reacts, agglutination takes place, leading to hemolysis and the breakdown of RBC and the death of the baby. And hence, previously it is called as erythroblastosis fetalis. Now it is called as hemolytic disease of the newborn. Why it is called as erythroblastosis fetalis is because of the fact that when the baby's RBC are dying or they are broken down, there is need for the oxygen supply. So this need for the oxygen supply is responsible for the production of erythropoietic factor by the kidney. Erythropoietic factor from the juxtaglomerular cells of the kidney is said to be produced, and this is responsible for erythropoiesis in bone marrow or liver or spleen of the developing baby. So this erythropoiesis in order to take place for which the stem cells are required. So these stem cells are produced to form erythroblasts. They are converted to normoblasts. They are converted to reticulocytes, and finally they are converted to erythrocytes. So when the RBC are being broken down, erythropoietic factor releases, erythropoiesis occurs, and this entire process is continued. Erythrocytosis, erythrocytes are produced and erythrocytes are released into the circulation. And again the anti-RH antibodies react with erythrocytes, that means RBC, and RBC are again broken down. And this continues for the for a period of 2 or 3 days or more than few hours. Then what happens? The RBC process, the erythropoiesis process cannot coincide with the hemolysis process. Now, in order to save the baby, the body directly releases the erythroblast in the blood circulation. So when the scientists observed, they have found erythroblasts in the fetus. That is the reason why this is given the name erythroblastosis fetalis, thinking that erythroblasts are destroyed. But actually erythroblasts are released because RBC are destroyed, and hence the name hemolytic disease of the newborn is said to be replaced from erythroblastosis fetalis is replaced with hemolytic disease of the newborn. So actually ఏమవుతుందంట, RH పాజిటివ్ ఫాదర్, RH నెగిటివ్ మదర్లో, ఈ నెగిటివ్ మదర్లో ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయి, యాంటీ-RH యాంటీబాడీస్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఈ మదర్కి మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండోసారి కన్సీవ్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఏమైంది, RH పాజిటివ్ బేబీ పుట్టగానే ఈ యాంటీ-RH యాంటీబాడీస్ లోపలికి వచ్చి బేబీలో ఉన్న ప్రతిజనకాలతో రియాక్ట్ అయ్యి ఈ ఎర్ర రక్త కణాలన్నింటినీ నాశనం చేసేస్తుంది. హీమోలైసిస్ జరిగిపోతుంది కాబట్టి దీనికి హీమోలైటిక్ డిసీజ్ అని పేరు పెట్టారు. న్యూ బోర్న్, అప్పుడే పుట్టిన శిశువులో ఉన్నటువంటి హీమోలైటిక్ వ్యాధి అని. కానీ దీనికి ముందు ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్ అని పేరు పెట్టారు. ఎందుకంట మనలో ఎప్పుడైతే ఆర్బీసీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంట, ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతుంది, హీమోగ్లోబిన్ ఉండదు కాబట్టి. ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతే కిడ్నీ నుంచి ఎరిథ్రోపాయిటిక్ ఫ్యాక్టర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎరిథ్రోపాయిటిక్ కారకం ఏం చేస్తుందంట, ఎరిథ్రోపాయిసిస్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, ఎర్రక్త కణాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. ఎర్రక్త కణాల ఉత్పత్తి ఎక్కడ జరుగుతుంది, మనకి బోన్ మ్యారోలో కానీ చిన్నపిల్లల్లో అయితే లివర్లో కానీ జరుగుతుంది. అందులో ఏమవుతుంది, మూల కణాలు ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్లు గాను, తర్వాత నార్మోబ్లాస్ట్లు గాను, తర్వాత రెటిక్లోసైట్లు గాను, చివరికి ఎరిథ్రోసైట్లు లేదా ఆర్బీసీ గాను మారుతాయి. సో ఇక్కడ ఆర్బీసీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోగానే వెంటనే ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. ఏ ప్రాసెస్, ఎరిథ్రోపాయిసిస్ ప్రాసెస్ జరిగి ఆర్బీసీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రిలీజ్ అయ్యి బేబీని బతికించడానికి బాడీ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. కానీ యాంటీ-RH యాంటీబాడీస్తో ఇలా వచ్చిన వెంటనే ఆర్బీసీ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కొంత టైంకి ఏమైపోయింది, ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడానికి 4 గంటలు టైం పడుతుంది అనుకుందాం. ఈ ప్రాసెస్ చచ్చిపోవడానికి, ఆర్బీసీ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి గంట టైమే పడుతుంది. ఇంకో 3 గంటల తర్వాత ఇస్తే బేబీ బతికే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్లు బ్లడ్లోకి రిలీజ్ చేసేస్తుంది. ఆ ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్లు కూడా ఏమవుతాయి, బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతాయి. ఈ రకంగా సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ టైం గమనించినప్పుడు
ఈ RH పాజిటివ్ సెకండ్ బేబీలో ఏం గమనించారు, ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్లు గమనించి ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్ అని పేరు పెట్టారు. కానీ ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వట్లా, ఎరిథ్రోసైట్స్ హీమోలైసిస్ ఆర్బీసీ బ్రేక్ డౌన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీనికి ఆ పేరు మార్చేసి హీమోలైటిక్ డిసీజ్ ఆఫ్ ద న్యూ బార్న్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్. దెర్ ఈస్ అన్ RH పాజిటివ్ father and there is an RH negative mother, and in this case the RH positive first baby died. How is it possible? ఇప్పటివరకు మనం చెప్తుంది ఏంటి, ఫాదర్ RH పాజిటివ్ మదర్ RH నెగిటివ్ అయితే బేబీ RH పాజిటివ్ అయితే ఫస్ట్ బేబీ చనిపోదు సెకండ్ బేబీ చనిపోద్ది అంటున్నాం. కానీ ఫస్ట్ బేబీయే చనిపోయింది, కారణం ఏంటి? And what cases, in what case the first baby can die? ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు, exposed to RH positive. ఎవరు, ఫాదరా మదరా? మదర్. So mother, very good, excellent. Mother got an accident before pregnancy. So in order to get her what we call survive, RH negative blood is required. So RH negative blood is not there in the hospital. It takes some more time, let us say 1 or 2 days. If that is the case, she may die. So the scientists, at least in order to make her survive, 1 bottle of RH positive blood is to be introduced. Somehow she was rescued, but she was exposed to RH antigen, so that anti-RH antibodies are present in the mother before she got married. So after she got married, what happens now? She already is having anti-RH antibodies. Now they pass through the placenta, react with the RBC, and hemolytic disease of the newborn takes place and the first baby dies. సో మొదటి బేబీ చనిపోయే అవకాశం ఎప్పుడు ఉంది అని అంటే, తల్లి అంతకు ముందే ఏదో యాక్సిడెంట్ జరిగో ఏదో దాంట్లో ఆవిడకి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేసి RH పాజిటివ్ బ్లడ్ ఏదో ఒకటి ఎక్కించేయాలి, అర్జెంట్గా బతికించాలి కాబట్టి RH పాజిటివ్ కొంత ఎక్కించేశారు, బతికేసింది. ఆవిడ కూడా చనిపోకుండా బతికేసింది. బతికేస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆవిడలో యాంటీ-RH యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి యాంటీ-RH యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ బేబీకే ప్లసెంటల్ బ్యారియర్ దాటుకొని వచ్చి హీమోలైసిస్ జరిగి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దెన్ హౌ దిస్ డెత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బేబీ ఈజ్ అరెస్టెడ్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ బేబీ చనిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తారండి, బ్లడ్ గ్రూప్ టెస్ట్ చేస్తారు. మదర్కి గనక RH పాజిటివ్ అని తెలిసిన, ఓకే, RH నెగిటివ్ అయ్యి యాంటీ-RH యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఒక పని చేస్తారండి. ఏం చేస్తారంట, దే గివ్ an injection called as RhoGAM injections. RhoGAM injections, which saves the baby from hemolysis. ఈ RhoGAM ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం ద్వారా బేబీని సేవ్ చేస్తారు. RhoGAM ఇంజెక్షన్స్ ఎలా ఇస్తారు అంటే ఏంటది అని అంటే, మీకు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, సమాధానం మీకు తెలిస్తే చెప్పండి. AB యాంటీబాడీ ఉంది, ఒక యాంటీబాడీ ఉంది, యాంటీ-A antibody. This anti-A antibody is introduced into a monkey. It is introduced into a monkey. Anti-A antibody ఏం చేశాను, monkey blood లో ప్రవేశపెట్టాను. What happens in the monkey? Anti-A antibody మంకీలో ప్రవేశపెడితే ఏం జరుగుతుంది? ప్రీతి, రాశి, హేమంత్, దీక్షిత, ఒక యాంటీబాడీని ఒక మంకీలో ప్రవేశపెట్టాను, యాంటీ-A యాంటీబాడీని. ఇప్పుడు మంకీలో ఏం జరుగుతుంది? మీరు ఇమ్యునాలజీ చదివారా చదవలేదా?
4th సెమిస్టర్లో చదివారు. సరే, ఏం జరుగుతుంది అని అంటే దిస్ యాంటీ-ఏ యాంటీబాడీ acts as an antigen. Any substance that is foreign to our body is an antigen. Kada? So this is an antibody introduced into the monkey's blood, and this monkey treats this as an antigen, produces antibodies against. Simple. Monkey ఏం చేస్తుందట, ఈ యాంటీబాడీని దాని దేహానికి సంబంధించినది కాబట్టి యాంటీజెన్ గా గుర్తించి దానికి against గా యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నా ఇప్పుడు ఈ యాంటీబాడీస్ ఏమంటాం, యాంటీ-ఏ యాంటీబాడీస్. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ యాంటీ-ఏ యాంటీబాడీస్ అంటాం. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఆ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్లోకి మంకీ సర్క్యులేషన్లోకి యాంటీ-ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీని ప్రవేశపెట్టాను. అప్పుడు ఏమవుతాయి, నాకు యాంటీ-ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో this anti-RH antibody now not reacts with RH antigen, rather it reacts with anti-RH antibody. అర్థమవుతుందండి? ఈ యాంటీ-RH యాంటీబాడీ, ఇది యాంటీబాడీ కదా, దీనికి యాంటీజన్ ఎవరు, ఇది యాంటీజన్. యాంటీజన్ ఏంటి, యాంటీబాడీయే యాంటీజన్. కాబట్టి ఈ యాంటీబాడీ యాంటీ-RH యాంటీబాడీ RH యాంటీజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, దీని యాంటీజన్ తోనే రియాక్ట్ అవుతుంది. దీనికి యాంటీజన్ ఎవరు, యాంటీ-ఆర్హెచ్ అనే యాంటీబాడీ యాంటీజన్. కాబట్టి యాంటీ-ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీస్ రియాక్ట్ అవుతాయి. సో రోగ్యామ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ యాంటీ-ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీస్. కాబట్టి మదర్లోకి ఎంటర్ చేసేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంట, మదర్లో ఏమున్నాయి, ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. వీటితో యాంటీ-ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీస్ రియాక్ట్ అయిపోతాయి. కాబట్టి మదర్స్ ఆర్బిసి ప్లాస్మాలో ఉన్న యాంటీబాడీస్ అన్నీ కూడా వేరే దాంతో కలిసిపోయి ఉంటాయి. సో వేరే దాంతో కలిసిపోయి ఉండడం వల్ల అవి ఆర్బీసీతో కలిసే అవకాశం లేదు. సో ఇప్పుడు బేబీకి పుట్టినప్పుడు ఈ మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్లో ప్రవేశించిన మనకి ఏంటవుతుంది, యాంటీజన్తో రియాక్ట్ అవ్వడానికి యాంటీబాడీ ఫ్రీగా లేవు. సో దేర్ ఆర్ నో యాంటీబాడీస్ ఫ్రీలీ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద మదర్స్ ప్లాస్మా to react with the antigens present in the baby. So the baby is saved by these anti-RH antibodies. Okay, and one more last question, with this we'll close. Entanta, for example, RH positive father, RH negative mother, RH positive baby aithe second baby chanipotadi anna. This is what hemolytic disease of the newborn is. Let us say there is a case, A group father, B group mother, A group baby. Enduku this is IA small I, IB small I ante ee rendu kaliste IA small I vaste A group vache avakasam undi. So A group. So A group lo ఏ యాంటీబాడీ ఉంటుందో చెప్పండి. A group లో యాంటీబాడీ బి అనుకోండి, యాంటీ-బి యాంటీబాడీ అన్నారు. బి గ్రూప్ లో యాంటీజన్ ఏంటి, బి యాంటీజన్. ఇప్పుడు ప్లాసెంటల్ బ్యారియర్ ద్వారా బి యాంటీజన్ లోపలికి వచ్చి యాంటీ-బితో రియాక్ట్ అయ్యి ఈ బేబీ చనిపోయే అవకాశం ఉందా లేదా? బికాస్ దేర్ ఆర్ న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ ఇన్ సర్క్యులేషన్, న్యాచురల్ యాంటీజన్ ఇన్ సర్క్యులేషన్. అక్కడ న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ లేవు కాబట్టి సెకండ్ బేబీకి వెళ్ళింది, చనిపోయే అవకాశం. ఇక న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ బేబీలోనే ప్రొడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి బి యాంటీజన్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ప్లాసెంటల్ బ్యారియర్ ద్వారా యాంటీ-బితో రియాక్ట్ అయ్యి బేబీని చనిపేసే అవకాశం, హీమోలైసిస్ జరిగే అవకాశం ఉందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? నో సార్. ఎందుకు లేదు? Why no? ఎందుకు లేదు? ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కదా. ఎందుకనంటే సో ఇది మదర్, డి బ్లడ్ గ్రూప్ విత్ డి యాంటీజన్. ఏ బ్లడ్ గ్రూప్
with anti-B antibody and A antigen. This is the placental barrier. So antigen has to be passed, or anti-B antibody has to be passed. So here it carries anti-A. Okay. So plasma carries anti-A antibodies, and these anti-A antibodies may travel to this one, and on the surface it may react. Antigens cannot travel because they are present on the surface of RBC. RBC cannot move through the placental barrier unless otherwise it is broken down during delivery. కాబట్టి ఇది వెళ్ళే అవకాశం లేదు. ఏ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది? యాంటీ-ఏ మాత్రమే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అందుకనే బి యాంటీజన్ అలాగ రాదు, దీంతో రియాక్ట్ అవ్వదు. కానీ యాంటీ-ఏ ఇందులో ఉంది కదా, అది వచ్చి ఏ యాంటీజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి చంపేయచ్చు. కానీ అలా జరిగితే భూమి మీద ఏ మనిషి కూడా పుట్టడు, అందరూ చచ్చిపోయి ఊరుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట, యాంటీ-ఏ ఈస్ ప్రెసెంట్ in maternal circulation, but this anti-A and anti-B antibodies are IgM type. They are IgM type. What is an IgM? IgM is a pentamer. IgM is a pentamer. So this pentamer cannot pass through the plasma membrane of the placental barrier. సో పెంటామర్ రూపంలో ఉండడం వలన ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా యాంటీ-ఏ యాంటీబాడీలు ప్రయాణించవంట. అందువలన దో న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మదర్ సర్క్యులేషన్, బికాస్ దే ఆర్ IgM టైప్, బికాస్ దే ఆర్ pentamers, because they are larger in size, they cannot enter the fetal circulation and the baby survives. So you have to write it like this. The anti-A and anti-B antibodies are IgM type, which cannot pass through the placental barrier. Anti-A మరియు యాంటీ-బి ప్రతిరక్షకాలు IgM రకానికి చెందినవి. అందువలన అవి జరాయువు యొక్క త్వచము గుండా ఏం చేయలేవు, రవాణా చెందలేవు అని చెప్పేసి రాసుకోండి. So this is all about blood group inheritance, and we are left with only 4 topics: sex determination, sex-linked inheritance, mutations, and cytoplasmic inheritance. So in the coming 2 or 3 classes, 2 or 3 days, we are going to finish genetics. Okay, మీకు 2 to 5 తీసుకుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ కాక అటెండ్ అవ్వగలరా అందరూ? Yes, sir. Sir. Okay, so we'll meet tomorrow and we'll complete almost the